ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আচ্ছা, আমরা SLST ইংলিশের প্রিপারেশন নিচ্ছি। এখানে অনার্স পিজি এবং পাসের যারা ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে এবং যারা স্কুল সার্ভিসের জব অ্যাসপিরেন্টস রয়েছে, প্রত্যেকের কাছেই আমার হাম্বেল রিকোয়েস্ট যে উড়ান পাঠশালা তোমাদের কাছে একটা ভীষণ একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি নিয়ে এসছে এবং সেখানে তোমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই ফ্রি অফ কস্ট, যেখানে কোনো তোমাদের এক্সপেন্স লাগছে না, টোটালটাই তোমরা ক্লাসটা তোমরা দেখতে পাবে। এবং ইভেন একটা কাজ করবে, তোমরা প্লে স্টোর থেকে উড়ান পাঠশালা আমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, তারপর রেজিস্ট্রেশন করবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর ওখানে আমাদের টোটাল সমস্ত কন্টেন্ট থাকছে, ইনক্লুডিং আমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল, মক এক্সামের আমাদের কোয়েশ্চেন সেট, ওভারঅল মকের কোয়েশ্চেন সেট, তার সাথে ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট এবং আমাদের ডাউট ক্লিয়ারেন্স যে সেকশন, যে তোমার পার্ট থাকছে। এবং তোমরা এটা করার পর ডেফিনেটলি তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস কন্টেন্ট ওয়াইজ, টপিক ওয়াইজ ভালো করে নিজেরা প্রিপারেশন নাও এবং সেখানে যদি কোনো রকম কোনো কোয়ারি অ্যারাইজ করে ডেফিনেটলি তোমরা কমিউনিকেট করবে। হোপ আমার মনে হয় যে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইউনিক একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলতে হবে, যে ইউনিক স্ট্র্যাটেজিটা আমার মনে হয় উড়ান পাঠশালা খুব মেথডিক্যাল, খুব সায়েন্টিফিক ওয়েতে নিয়ে এসছে এবং এটা তোমাদের ক্ষেত্রে ইমেন্সলি হেল্পফুল হবে। কারণ এই অল্প স্প্যানের মধ্যে আমরা ইলাবোরেটলি ইন ডেপথে আমরা পড়াশোনা করতে পারবো না, সে সময় আমাদের হাতে নেই। তো খুবই টেকনিক্যালি সাউন্ড হতে হবে এবং যে পুরো টোটাল প্রসিডিওরটাই উড়ান পাঠশালা তোমাদের কাছে অফার করছে, টোটালটাই ফ্রি অফ কস্ট। ওকে, চলো লেট আস স্টার্ট। আচ্ছা, আমরা আজকে স্ট্রেঞ্জ মিটিং আমি ডিসকাস করলাম একটু আগে। আমরা এরপর একটা নিউ টপিক আমরা আসছি, যে টপিকটা, যে পোয়েমটা তোমাদের বোথ যারা অনার্স পিজি লেভেলে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং যারা পাস ক্যাটেগরি উভয়ের ক্ষেত্রেই কমন প্লেস টপিক। সে পোয়েট্রিটা হচ্ছে ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট কুল বাই উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। আমি এর আগের ক্লাসগুলি বলেছি যে প্রত্যেকটা আমাদের পোয়েট্রি বা যে কোনো, সেটা হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটা ড্রামা হোক, সেটা নোভেল হোক, সেটা শর্ট স্টোরি হোক, সেটা এসে হোক, অথর বা যিনি রাইটার, তার আমার মনে হয় একটু ইন ব্রিফ, একদম ইন এ নাটসেল বিষয়টা একটু জানা উচিত। কারণ পোয়েটের তার যে পোয়েটিক স্টাইল বা তার পোয়েট্রির মধ্যে কি ফিচার, কি কি রিমার্কেবল ফিচার্স রয়েছে, সেগুলো আমার মনে হয় একটু সিনপসিস করে রাখলে বেটার হয়। কারণ যদিও আমরা ফ্ল্যাট বা খুব ইলাবোরেট ওয়েতে কোয়েশ্চেন আমরা পাবো না, কারণ আমাদের ওয়ান লাইনের কোয়েশ্চেন আমরা অলরেডি আগেই আমি বলেছি এমসিকিউ প্যাটার্ন। তো সেখানে একদম কন্টেন্ট বেসড বা টেক্সচুয়াল যে অ্যানালাইসিস, যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব ভাইটাল, তো সেটা আমার মনে হয় এমফ্যাসিস তোমরা একটু বেশি দেবে এবং প্রত্যেকটা পোয়েটের সম্পর্কে একটু ইন ব্রিফ, স্পেশালি যে পোয়েট্রি, তার যে ক্রিয়েশন, সেটার অকেশন, পাবলিকেশন ডেট এবং অবভিয়াসলি ইন জেনারেল কবির যে ফিচার, তার যে পোয়েটিক যে রাইটিংস, তার স্পেশাল কি প্রিডোমিনেন্ট কি ফিচার, সেই ফিচার্সগুলো আমার মনে হয় একটু জানলে বেটার হয়। আমি ফার্স্টই আসছি যে পোয়েটের সম্পর্কে আমি কিছু একদম ইন ব্রিফ কয়েকটা পয়েন্ট আমি একটু ইলাবোরেট করছি, দেখে নাও। ফার্স্ট হচ্ছে যে ইয়েটসের যে সিরিজ পোয়েট্রি, তো সেখানে আমরা দেখব যে দুটো পার্টে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং তার যে আর্লি পোয়েম, ইন হিজ আর্লি পোয়েম অ্যাকচুয়ালি হি অফেন এসকেপস টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আইরিশ মাইথোলজি অ্যান্ড ফোকলোর, বাট ইন হিজ লেটার পোয়েমস, তার পরের দিকে যে কবিতাগুলো তিনি যেগুলো লিখেছেন, সেখানে হি কামস টু ফার্মার গ্রেভ উইথ লাইফ and deals with war, sexuality and emptiness. Okay, তাহলে his all over poems বা his poetry is divided into two segments. একটা হচ্ছে early stage বা early section of his poetry and the latter section of his poetry. Okay, chalo, let us come to the second point. Number two, Yeats poetry is the battleground of opposites. Very very important. Yeats poetry is the battleground of opposites, the contrast between the material and the spiritual, the human and the non-human, the past and the present, power and helplessness, the personal and the impersonal occur and recur in his poetry. Okay, next point আমরা আসছি, very very striking note বলতে পারো, striking feature. Obviously, Yeats was the chief exponent of the symbolist movement. Definitely, symbolism যে সমস্ত কবি ক্রিয়েশনের মধ্যে এনেছেন, তাদের রাইটিংস এর মধ্যে W.B. Yeats is one of them, obviously, এবং he is regarded as one of the symbolic poet in English literature.
He uses symbols to convey his inner experience and visions, which cannot be communicated through ordinary words, through commonplace words. Parallel আমরা আসবো, Yeats হচ্ছে একজন definitely mystic poet, all of you know. He is greatly influenced by Indian Vedantic philosophy, especially the concept of oneness of all. আচ্ছা, আমরা এই পোয়েট্রির যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন সেটা আমি একটু ডিসকাস করি। The Wild Swans at Coole is a representative poem of W.V. Yeats. Like many other poems of his, it is a study in the clash of opposites. Especially it turns on the contrast between the transitoriness of human joy and youth and the permanence of those of natural objects, the eternal passions and vitality of the swans, and the evanescence of those in the poet's heart. Okay, so poetry, the Wild Swans at Coole, আমরা দেখবো যে ফার্স্টে যে কুল, এটা একটা পার্কের নাম। তোমরা কবিতাটা পড়েছো আই হোপ, যেখানে আমরা যখন টেক্সটের মধ্যে আসছি আমরা দেখব যে এটা হচ্ছে একটা লেক বলতে পারি আমরা, দ্য কুল লেক। ইট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট কুল পার্ক, নট ফার ফ্রম গলওয়ে। In 1896, Lady Gregory invited Yeats to visit her house at Coole Park, and the poet obliged her. তাহলে the lake, actually the Wild Swans at Coole, it's a lake. Coole, it's the name of a lake, and it is situated at Coole Park. তো আমরা টেক্সটে আসছি, দেখো, the trees are in their autumn beauty. The trees are in their autumn beauty. Actually আমরা দেখব যে ফার্স্ট যে প্যারাটা আছে, এই ফার্স্ট প্যারাটায় টোটালটাই কবি এখানে দেখিয়েছেন কি না, ডেসক্রিপশন অফ অটামনাল ল্যান্ডস্কেপ, অর্থাৎ অটামের সময় ল্যান্ডস্কেপের কি রূপ, তার যে কি সিনারিও, তার যে কি ফিচার, সেটা তিনি এখানে ইন ব্রিফ বলেছেন। অর্থাৎ ন্যাচারাল যে ভিউ, অর্থাৎ ডিউরিং সিজন অফ অটম, হাউ দ্য নেচার লুকস লাইক, হাউ দ্য নেচার অ্যাপিয়ার্স। ওকে, the trees are in their autumn beauty. দেখো, তাহলে আমরা ফার্স্টে এখানে autumn beauty মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে লিফলেসনেস, লিফলেসনেস আমরা বলতে পারি যে ডিউরিং autumn actually all the trees shed off their leaves, despoil their leaves, and that's why here autumn beauty মানে হচ্ছে actually leaflessness. The trees are in their autumn beauty. This beauty is not actually what should I say, এখানে আমি বলতে পারো যে গ্লুমি বা সোমবার, যখন কোনো একটা গ্রিনারি বা কোনো একটা ফিল্ডে যখন গাছের পাতা যখন থাকে না, পাতা যখন ঝরে পড়ে, তো সেটা অবভিয়াসলি সেই বিউটিটা আমাদের চোখে ভালো লাগে না, তাই না? ইটস নট এ সুদিং বিউটি, রাইট? তো আমরা এটাকে এই কারণেই বলছি যে ইটস এ গ্লুমি, ইটস এ স্যাড বিউটি। ওকে, তাহলে দ্য ট্রিজ আর ইন দেয়ার অটাম বিউটি, অর্থাৎ leaflessness. The woodland paths are dry. That means the rainy season is just over. The rains being over, the forest paths are dry. The woodland paths are dry. Ọর্থাৎ as the rainy season is just over, after the completion of rain, the woodland paths, the paths actually which are located, which locate here, the woodland area, they look like they appear dry. The rainy season being over, the forest paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. It's a time, actually month October, you know. Under the October twilight, the water mirrors a still sky, and the water on the lake of Coole actually is transparent, is calm and cold, and the clear sky, the transparent sky is totally reflected here. Mirrors means reflects. Okay, mirrors means here reflects. The water of the lake is calm and vivid, clear, and the clear sky, the transparent sky, as
the rain is just over, is just ended, and the sky is also transparent, and the clear or the transparent sky is reflected on the calm and cool water of the lake. Upon the brimming water among the stones are 9 and 50 swans. অর্থাৎ দেখো এখানে আমি মিরর মানে বললাম রিফ্লেক্ট, স্টিল স্কাই মানে বললাম ক্লিয়ার ট্রান্সপারেন্ট স্কাই, যেহেতু বৃষ্টি হয়ে গেছে আকাশে, মানে দেয়ার ওয়াজ নো সাইন অফ patch of cloud, any strip of cloud. That's why the transparent sky is totally reflected on the water. Upon the brimming water among the stones, অর্থাৎ এখানে the lake is full of water to the brim, অর্থাৎ লেকের যে জল যেটা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। upon the brimming মানে হচ্ছে actually full of water, the whole lake is filled with water and the lake is full of water to the brim. Among the stones are 9 and 50 swans. অর্থাৎ আমরা এখানে দেখব যে there on the lake there are several stones, various stones here, among which 59 swans are seen to be playing. On the shore of the lake there are various stones or rocks, among which 59 swans are visible, and they are actually paddling, they are moving around. Okay, তাহলে the first stanza clearly depicts here, clearly hints at the autumnal landscape. At that time, how the nature looks, how the nature appears. Okay, this is the complete description of autumn. The 19th autumn has come upon me since I first made my count. The 19th autumn has come upon me. The 19th autumn has come upon. What does it mean? দেখো এখানে 19th তোমার autumn বলতে এখানে ডিনোট করছে the poet here revisits, কবি এখানে আবার ভিজিট করেছেন the lake after an interval of 19 years. অর্থাৎ when he first visited, actually the poet here visited 19 years back, 19 years ago in the same place, and after the elapse of 19 years are over, the poet revisits here in the same place. The 19th autumn means the 19th year, actually 19টা বছর কেটে গেছে। ওকে, has come upon me, তাহলে একটু নোট ডাউন করে নাও প্রত্যেকে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি the poet revisits the lake after an interval of 19 years. Since I first made my count, I saw before I had well finished. অর্থাৎ এখানে বলা যে কবি যখন প্রথমবার এসেছেন, when the poet visited for the first time, actually all the swans here are paddling through the still water of the lake, and they are totally brimmed with joy and youthful vigor, youthful tenacity, and they are completely full of vigor, and out of their vigor, out of their vitality, out of their sportiveness, energy, they are moving around. Okay, since I first made my count, at the sight of the swans, which were completely full of joy and vivacity, the poet immediately started counting them. Ọর্থাৎ the scene, or the, what should I say, this pictorial beauty, this delightful picture, the picture of the pleasure, the excessive pleasure of the youthful energy or vitality of those flying swans, actually compelled the poet to start immediate counting. Since I first made my count, অর্থাৎ out of excessive delight or joy or enthu, the poet immediately started counting them. Since I first made my count, I saw before I had well finished, all suddenly mount. But it was unfortunate, the poet feels that it was unfortunate, before finishing, before counting,
the actual number, the real number of the swans. Before I had well finished, all suddenly mount. All of the swans actually suddenly flew away. All suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. আচ্ছা, এই জায়গাটা আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি, দেখে নাও। তাহলে আমরা এখানে মাউন্ট কথাটার মানে হচ্ছে রাইজ। দেখো একটু বলে দিই, আমরা অ্যাকচুয়ালি মাউন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে all those wild swans actually they are moving around, they are paddling, even when they exist, when they inhabit, when they are situated on the boulders, on the stones, they are moving around. কিন্তু all suddenly mount, দেখো they are so immensely what should I say, throbbed with joy, throbbed with passion and energy, that instead of flying, the poet here signifies that instead of flying they are just rising off, they are just mounting, they are just climbing. তাহলে ক্লাইম করা কিন্তু নরমালি এখানে সোয়ানদের পক্ষে কিন্তু ক্লাইম it is impossible, it is totally not possible, not practical. কিন্তু কবি এখানে বলছেন যে out of their delight, out of their energy, out of their vitality, instead of flying through, it seems as if they are rising up, they are climbing, all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings, and after rising from the surface of the lake, they spreaded in a small circle and scatter wheeling in great broken rings. তাহলে দেখো এখানে wheeling মানে হচ্ছে টার্নিং in a circle, wheeling in great broken rings. broken rings কথাটা এখানে মানে কি? broken rings এখানে মানে হচ্ছে incomplete circle. আমি লিখলাম incomplete circle. তাহলে দেখো অ্যাপারেন্টলি এখানে broken ring এটা ডিনোট করছে যে while they are flying away, while they are flying, at that moment they spreaded themselves in a small circle, and they just form small rings, and they are flying in small pairs. তাহলে এখানে broken rings ওয়ার্ডের একটু মানে লিখে রাখো। broken ring মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি কার্ভ বা সার্কেল। আর ইনকমপ্লিট কেন বললাম না, ব্রোকেন কথাটার এখানে ডিনোট করছে ইনকমপ্লিট, আমরা এটা ডিনোট করছে দ্য পোয়েটস what should I say, unfulfillment of his love affair with the mudgun. You know, he has recently been engaged in affair, but ultimately his love was frustrated, was not fulfilled. Out of his despondency, out of his frustration, the poet here says that like the natural objects which he visualized here, which he observed here, I think his own life suffered a great loss. What is the loss? The broken rings. তাহলে broken rings এখানে ডিনোট করছে যে unfulfillment of his love affair upon their clamorous wings. clamorous word, clamorous মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জানি আউটক্রাই, হইচই বা কোলাহলপূর্ণ। ওকে, তাহলে এখানে ক্ল্যামারাস উইংস কেন বলা হচ্ছে দেখো না, এটাকে আমরা এইভাবে লিখবো যে while the birds flew in the sky in a small pair, in a curve, in a circle, a shrill piercing sound was produced, okay, by the flapping of their wings. তাহলে for the flapping of their wing, for the fluttering of their wings, actually a piercing, a shrill sound was produced. সেটা কি বলা হচ্ছে? clamorous wings. clamorous মানে full of actually noise, full of chaos, full of noise. তাহলে clamorous wings, actually wings produce clamor or noise or outcry. তাহলে whenever they flew away, their fluttering wings produce a shrill sound. আচ্ছা, I have looked upon those brilliant creatures. I have looked upon those brilliant creatures. দেখো brilliant ওয়ার্ডের একটু মানে লিখে দিই। তাহলে brilliant creatures, তাহলে brilliant কেন?
না আমরা এখানে actually swans are called here brilliant because they have unfading joy in life and inexhaustible passion. অর্থাৎ brilliant in the sense they have brilliance to possess the quality, to possess some vital aspects. Vital aspect কি না, they actually consume, they are actually throbbed with unfading joy. Their joy knows no bound, and at the same time, and at the same time, they are full of inexhaustible passion. Inexhaustible passion, and at the same time, their joy is full with brim. And now my heart is sore, and now my heart is sore. এখানে sore ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে tormented, ওকে, agitated বলতে পারি আমরা, tormented বা লিখতে পারি আমরা agitated. sore কথাটা মানে অ্যাকচুয়ালি ইনজুরি, হ্যাঁ, ইনজুরি। and now my heart is sore, তাহলে এখানে কবি এখানে বলছেন যে my heart is tormented। কেন? দেখো এইটার আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবো, যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে this is the expression of the poet's own agony, own mental agony. কেন? the poet heart actually is in aching condition, and his heart is totally tormented, agitated. Why? For some various reasons, for some suitable adequate reasons. First of all হচ্ছে আমি একটু আগে তোমাদের বললাম যে some aspects actually tormented his heart. First of all, his failure in love affair with Morgan, number one. Number two হচ্ছে the unleashing of violence in Easter rising in 1916. Next হচ্ছে narrow-mindedness and fanaticism of Irish people, of Irish mob, and his ultimate frustration in building, in creating a new Ireland. All these pictures, all these frustration, all these bitter feelings actually have tormented his heart. All's changed, like all's changed since I hearing at twilight the first time on this show. All's changed since I hearing at twilight the first time on this show. All changed কেন বলছেন? এখানে কবি বলছেন যে when he revisits here, তিনি এই যে সেকেন্ড টাইম আবার ভিজিট করছেন, তাহলে এই যে দীর্ঘ যে ইন্টারভাল 19 years have already elapsed, have already gone. তো এই those long span of years, those 19 years have brought out a radical change, a drastic change on his on the heart of the poet. The poet has grown old, the poet has become feeble, the poet has lost his youthful spirit. All changed মানে since I hearing at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread. All change মানে অর্থাৎ the elapse of these long years actually have caused a great change, a radical change, a drastic change, both physically and mentally on the poet's self. Ọর্থাৎ the poet has grown old, has become old, he has become feeble, he has lost his youthful spirit, and he has already witnessed some, what should I say, some negative aspects in life, অর্থাৎ the bitter experience of life which he witnessed during this span of time. আচ্ছা, দেখো এখানে বলছে all's changed since I hearing at twilight the first time on this show the bell beat of their wings above my head. The bell beat, that means the loud sound as of bell. তাহলে আমি এখানে লিখে দিলাম the loud sound as of bells, above my head. Trod মানে এখানে trod ওয়ার্ডটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং লিখে রাখো যে স্টেপ, বেসিক্যালি trod with a lighter tread, আগিয়ে যাওয়া, মুভ করা, with a lighter tread. তাহলে trod with a lighter tread মিনিং হচ্ছে the poet walked with a light and quick steps. Trod
মারানো আর কি, উইথ এ লাইটার উইথ এ কুইকার স্টেপ। এখানে ট্রেড মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্টেপ, আর এটা হচ্ছে ওয়াক বলতে পারি আমরা, ওয়াক। ওকে, তাহলে দেখো এই মিনিংটা হচ্ছে, আমি একটু আগেই বললাম, অল চেঞ্জ সিন্স আই হিয়ারিং ইট, অর্থাৎ 19 ইয়ার্স ব্যাক, তিনি 19 বছর আগে ফিরে যাচ্ছেন এবং তিনি বলছেন when he visited initially for the first time, at that moment he visualized those swans which are brimmed with, which are full of youthful passion and joy and vigor. Okay, and out of their spontaneous joy and pleasure, they are moving, they are paddling through the still calm water of the lake, and while they flew away, the loud sound, actually through the help of their fluttering or flapping wings, a loud sound just like bell is produced, the bell beat of their wings. And at that moment the poet heard, the poet felt the bell beat, the loud sound as of bells which was produced by the fluttering wings of those swans. And at this beautiful sight, at this exceptional, at this exquisite sight, the poet walked through, the poet actually walked with light and quick steps towards his home. ঠিক আছে, অর্থাৎ out of extreme delight, excessive delight, the poet decided that he must go back to home. Trod with a lighter tread, unweird still, lover by lover, they paddled in the cold. অর্থাৎ unweird still, lover by lover, দেখো unweird মানে এখানে untired, তাহলে unweird ওয়ার্ডের মানে আমি লিখে রাখলাম untired। ওকে, untired মানে not in fatigued condition, unweird still, lover by lover, they paddle in the cold। দেখো তাহলে হঠাৎ unweird কথাটা কেন বললো না, এখানে প্যাডেল মানে লিখে রাখো, প্যাডেল মানে হচ্ছে মুভ, প্যাডেল মানে এখানে মুভ। ওকে, আচ্ছা, তাহলে অ্যাকচুয়ালি when the poet revisits the same place, the same venue, কবি যখন আবার তিনি ফিরে এসেছেন, তিনি যখন দেখছেন, the poet observes here that those swans are still filled with the same energy, the same spirit, the same vigor, the same vivacity as he had observed 19 years back, 19 years ago. অর্থাৎ after revisiting in the same venue, in the same place, the poet visualizes, the poet soothes his eyes that those ones are still in vigor, are still in passion. অর্থাৎ they haven't lost their passion. তাহলে প্যারালাল আমরা দেখতে পাবো যে অন দ্য কন্ট্রারি, কবি এখানে নিজের অবস্থাটাও তিনি সরাসরি কিন্তু বলে দিচ্ছেন। অর্থাৎ if he compares with the status, with the nature of those swans, what is the difference which he has already discovered within his own self? Now the poet has become old after the lapse of a long 19 years, and the poet has lost his youthful spirit, the poet has become feeble, he has grown old, he has lost all his youthful spirit. তাহলে কবি ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তিনি বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। ওকে, কিন্তু whereas those natural objects, those immortal objects, actually they have not lost their enthu, they are still paddling, they are still moving in the cold. এখানে কোল্ড কেন বলা হয়েছে না, যেহেতু লেকের ওয়াটার, যেখানে ফ্লো নেই, জলে যদি ফ্লো না থাকে ডেফিনেটলি ওয়াটার কি হয়, স্ট্যাগনেন্ট হয়, কারেন্ট থাকে না। যেখানে ফ্লো থাকে সেখানে জল নর্মালি এই কোল্ড ফিলিংটা আসে না। তাহলে দে প্যাডল ইন দ্য কোল্ড স্টিল ওয়াটার, লেকের ওয়াটার যেহেতু স্টিল স্ট্যাগনেন্ট, তো সেই কারণে এখানে বলছে দে আর মুভিং ইন দ্য কোল্ড ওয়াটার। কম্প্যানিয়েবল স্ট্রিমস or climb there, companionable stream কেন বলা হচ্ছে, actually they are still moving lover by lover, they are still moving on the water lover by lover, which actually offers them
which gives them the golden opportunity, which provides them a suitable platform and opportunity for sport and mating with their beloved companionable streams. অর্থাৎ that particular lake offers or provides actually a boost of them, provides avenue or path, a suitable path for mating, for sporting, lover by lover, and just to meet their beloved. Their hearts have not grown old. দেখো আমি একটু আগে বলছিলাম their hearts have not grown old, অর্থাৎ on the contrary, on the contrast, the poet here admits that he has grown old. তিনি বয়সের ভারে he is on the verge of কি বলবো infirmity বলতে পারি আমরা, and the poet feels the mental agony, the physical distress, etc. Their hearts have not grown old, অর্থাৎ their joy knows no bound. Their hearts have not grown old. Passion or conquest. Passion এখানে মানে হচ্ছে love. Passion মানে এখানে love. Conquest order মানে হচ্ছে desire to win the heart of the beloved. তাহলে আমি desire লিখলাম, desire বা wish লিখতে পারো, desire to conquer the heart of their beloved, the heart of their beloved. They love, they are throbbed with love, and obviously they consume the desire, the passion to conquer the heart of their beloved. Passion or conquest wander where they will, অর্থাৎ wherever they move, তারা যেখানেই মুভ করুক না কেন, wherever they go, such exquisite, such rare virtues, such rare qualities, অর্থাৎ love or passion or desire to conquer the heart of their beloved still prevails, still exists among them, attend upon them still. অর্থাৎ wherever they move, these virtue, these qualities, these rare qualities still survives among them. আচ্ছা, তাহলে আমি বললাম but now they drift on the still water, mysterious, beautiful. অর্থাৎ after revisiting here, the poet here says but now they drift. এখানে drift কথাটার মানে হচ্ছে drift মানে হচ্ছে এখানে float. Drift means float here, okay, move. But now they drift on the still water. They are still floating, they are still moving on the calm water, on the still water. Mysterious, beautiful. তাহলে মিস্টেরিয়াস কেন বলা হয়েছে? এখানে কবি সোয়ানদেরকে মিস্টেরিয়াস বলছেন, আবার বিউটিফুল বলছেন। তাহলে মিস্টেরিয়াস in the sense the birds are invested with strange of beauty, and you know that the feature of romanticism, strangeness adds beauty, okay. তাহলে they look like mysterious কেন? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে throughout the day those swans are moving about, and naturally, gradually darkness descends, darkness comes down, and in darkness actually they look like they appear mysterious. তাহলে mysterious ওয়ার্ডটা আমি আবার একবার মিনিংটা বলছি, দেখে নাও। তাহলে mysterious হচ্ছে the birds are invested with strange beauty in the darkness of the evening. তাহলে evening কেন না? Actually when evening swallows the environment, the ambience of the lake, in the evening the swans look like mysterious, অর্থাৎ as if it seems that they belong to the other world, different from a human being, okay. They are stranger from the outer world, from the other world. Among what rushes will they build? Among what rushes will they build? By what lakes, edge or pool? Among what rushes? আচ্ছা, এখানে rushes ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে reeds. এগুলো আমরা জানি যে লেক বা কোনো পুল, ছোট নদী, স্ট্রিম বা কোনো লেকের ধারে শ্রাবী এক ধরনের
কাইন্ড অফ ট্রি বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে, আনওয়ান্টেড যেগুলো প্ল্যান্ট বলা যায় আমরা। তাহলে এবং হোয়াট গ্রাসেস উইল দে বিল্ড বাই হোয়াট লেকস এজ অর পুল, অর্থাৎ হতে পারে যে কবি ভাবছেন যে ডিলাইট মেন্স আইজ ওয়েন আই অ্যাওয়েক সামডে টু ফাইন্ড দে হ্যাভ ফ্লোন আই, অর্থাৎ দ্য পোয়েট হিয়ার surmises, the poet here imagines that at the ensuing approach of winter, যখন উইন্টার আসবে, they will migrate themselves, maybe they will fly to another region, to another place, perhaps কবি এখানে ভাবছেন যে perhaps by the side of any pool, by the side of any lake, they will build their nests second time further, delight men's eyes, and similarly as those swans delighted the poet's soothing eyes, similarly the swans through their vigorous, through their delightful enthusiasm delight the people or the inhabitants of that particular region, of that particular place, and similarly charm them as they charm the poet's self. Delight men's eyes when I awake someday, when I awake someday to find they have flown away, when I awake someday to find they have flown away. Perhaps the poet here hints at his ensuing death. দেখো এখানে যে when I awake someday to find they have flown, actually mythological reference আমরা দেখবো যে মানুষের লাইফ টাকে বলা হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য সোল, অর্থাৎ মানুষের যে জীবনটা হচ্ছে আসলে স্লিপ অফ সোল, ওয়ান সোল, অ্যান্ড আফটার ডেথ, মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়ান সোল অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়েক, অর্থাৎ তার মানে এখানে ডিনোট করছে দ্য পোয়েট ইজ ডেফিনেটলি পন্ডারিং ওভার হিজ এনসুইং ডেথ, এবং দ্য পোয়েট হিয়ার basically suffers from agony, from mental pangs, from mental pathos, that if he dies, then he will not enjoy that, he will not actually he will not enjoy, he will not delight his own soul, his own self in the previous manner. Arthat the poet here referring his ensuing death or his upcoming death, which is very painful to him. Okay, তাহলে আমরা এই কবিতাটার মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে ইয়েটসের অনেকগুলো বিষয় এখান থেকে ফুটে উঠলো। আমরা রোম্যান্টিসিজমের একটু টাচও পাচ্ছি এখানে। রোম্যান্টিসিজমের টাচ বলতে এখানে তার যে পার্সোনাল ডেসপন্ডেন্সি, তার যে পার্সোনাল অ্যাগনি, যেটা আমরা ওড টু নাইটিঙ্গেল বা আমরা ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, সেলি যে কবিতাগুলোর মধ্যে পাই, তাহলে পার্সোনাল ডেসপন্ডেন্সি, পার্সোনাল ফ্রাস্ট্রেশন, যেটা রোম্যান্টিসিজমের একটা ফিচার, সেটাও আমরা পাচ্ছি। ইয়েটসের মিস্টিসিজম, তার যে মিস্টিক যে টোন বা মিস্টিক যে ভয়েস, সেটাও আমরা কবিতার মধ্যে পাচ্ছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নেচারকে তিনি তুলে ধরেছেন, অবভিয়াসলি আউটলেট টু এক্সপ্রেস, টু রিফ্লেক্ট হিউম্যান ইমোশনস, হিউম্যান মুডস। তাহলে নেচার অ্যাকচুয়ালি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য থিম অফ হিজ পোয়েম। আর প্যারালাল অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখবো যে, আমি অলরেডি আগেই বলেছি যে ইয়েটস হচ্ছে একজন সিম্বলিক পোয়েট, ডেফিনেটলি তার সিম্বলিজম এখানে প্রিডোমিনেন্ট। Swans themselves symbolizes youthful passion, youthful vigor, okay, and at the same time আমরা autumnal যে ল্যান্ডস্কেপের যে বিউটি, সেখানেও আমরা দেখবো যে লিফলেসনেস, এটাও ডিনোট করছে ডার্কনেস, ডিকে, ঠিক আছে। অক্টোবর টুইলাইট ডিনোট করছে তোমার স্পিরিচুয়াল ডার্কনেস, ওকে। তো এই যে সোয়ানস একটা সিম্বলিক ফিগার, আচ্ছা, অক্টোবর টুইলাইট এটা একটা সিম্বলিক ফিগার, স্পিরিচুয়াল ডার্কনেস বলতে পারি আমরা। তো এইভাবে আমরা থ্রু ভ্যারিয়াস সিম্বলস দ্য পোয়েট হিয়ার completely focuses on his own self, the picture, the scenario of his own heart, and at the same time his surroundings. তাহলে তোমরা কবিতাটা ভালো করে পড়ো, পড়ে এখান থেকে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন আছে, তোমরা প্র্যাকটিস করো, এবং তারপর যদি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে রিগার্ডিং এনি লাইন, রিগার্ডিং এনি অ্যানোটেশন, রিগার্ডিং এনি প্রেজেন্টেশন, ইউ উইল ডেফিনেটলি কমিউনিকেট উইথ মি, ওকে। Let's finish us. Thank you. Have a good day.